Okay, so then grade 11 ICT class English medium, right? Hari puti, then all of you keep your cameras turned on. Hurry up. Yes, then good evening all. Hari. Ibo. Mana ke bod? Ibo ne? Naik kita mak kakek lagi. Hari. Lamai cameras on කරගමු eh. Hari. පොඩි උන් නෙමෙයිනේ. ඉක්මනට. Keep puti. All of you hurry up. Okay. Right. In the last day puti, we discussed about silent please. The last day we discussed about the programming lesson eh puti. Huh? Guna class. Guna ni? Class එකක්ද? නෑනේ. හරි. Okay, attention please everyone. The last day we discussed about the Haskell programming lesson, data structure, right? You can recall your memory. So Pute, from today, the thing is, the programming concepts will be discussed very thoroughly. Understood? So then, as a software engineer, I would like to say for you all, this is not very easy. You have to take this very serious. Understood? At some kind of circumstances, there are some conditions you may get along with affectable, right? So then පුතේ ඉතින් හැමෝම කැමරාස් ඕන් කරගන්න ඕනේ. හිතනවා සිංහල තේරෙනවා ඇති කියලා. Right? So then all of you should open your cameras පුතේ ඉක්මනට I not start the class. Dahami and බුද්ධිෂපාවන් කසුන් පතින් off කරගෙන ඉඟුණ්ඩ වගේ. Right, hurry up පුතේ. The time is over now. It's about 6:10. Right. Okay. So lamai, those day we are doing the double O, right? And the structured. I told you technical issue, right? Okay, Pute. I told you in programming there are two kind of sectors. What are them? First one, structured programming and the double OP programming. But the Pascal is what, Pute? Pascal is structured programming. The reason is you have to give every structure and every statement to be executed. Okay? The print, open, clear, right? And if condition, අපි හැමදේම declare කරන්න. හරි? එහෙම නැත්නම් එයා වැඩ කරන්නේ won't run. So every statement should be represented. Right? That is why I told you one day, this is very much hari පුතේ මේ subject language එක හරි මුරණු දැන්. Right? Especially hackers පාවිච්චි කරන්නේ මේ Haskell කියන programming එක servers වලට attack කරන portion එක. Understood? Because of Haskell ළමයි ගොඩක්ම ප්‍රාථමික language එකක් නේ. ඒ නිසා එයා වැඩි ගණන් ගන්න නැහැ කවුරු. හරිද? අර ගැරඩියා වගේ තමයි. ගැරඩියා කියන්නේ අපි දන්නවා ඒ සරපියන්ගෙන් බාලම සතානේ. ඒ නිසා ඔය කවුරුත් ගණන් ගන්න නැහැ වැඩි. right? අන්න ඒ වගේ තමයි Haskell කියලා කියන්නේ. හැබැයි ගොඩක් දරුණුයි. තේරුණාද? Right, okay. So then පුතේ here today we need to discuss about the differentiate according to curriculum between the variables and the constants, right? Okay, so Fariha, how are you? All of you put keep your cameras turned on and doing. So Pute, what is Wait a variable? minute, sir. Pute? Minute, sir. Okay, sure. Evening. Hi. හරි ළමයි එතකොට මට කියන්න බලන්න මොකද variable එකක් කියන්නේ number 1 what is variable මේකට දවස් දෙකක් මම කිව්වා මොකද variable එක container හරි සතුටුයි හරි ලේසි උත්තරයක් දුන්නා container එකක් මොකද 17 එකක්ද 17 එකයි container එක තමයි variable එකක් කියලා කියන්නේ so පුතේ variable is a part of temporary allocated in random access RAM එකේ తాවකාලිකව allocate කරගත්තු place එකක්. So you can give any name for the place, children. Understood? The name is not changeable, right? At the time of giving the name for the variable, you can have freedom to give any name, but after that, the name is fixed, right? And today, you can assign the change in values to the variables.
Okay, you can assign what the change in values to the variables. Uh, it's okay, Pute, right? Right, Banako. The next Pute, the constant. What is constant? The same thing, right? Ekama de habai, eke value deka change වෙන්නේ නැහැ. The value is fixed. Just right. අපි ළමයි මේක ලියා ගමු චුට්ටක්. Take out your black pens, everyone. And the right topic පුතේ variables and constants. Variables and constants. That is the topic. Variables and constants. Okay. Right. So underneath that, just write a little bit part. The subtitle today. What is variable? Title. What is variable? What is variable? Okay. Write a sentence. Variable is. Variable is. Variable is a temporary, a temporary allocated, allocated space, temporary allocated space in 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 the random access memory, in the random access memory, in the random access memory. Kamay haddaana පුතෙන්ටම we can we can we can store we can store any any change in value. We can store any change in values, any change in values in the space allocated, in the space allocated, change in values in the space allocated. Okay, then write some example Pute. Underneath that, total equals 10. Total equals 10, right? Total equals 10. Another one, average, average equals 2 point, 2.52, 2.52, 2.52. Okay, yath okay කිව්වනේ රකන් ගියා 2.52. Right? Okay, very good. Next Pute, what is a constant? Next title, what is a constant? What is a constant? What is a constant? Okay, right underneath that in blue color pen Pute, constant is, the constant is, constant is, constant is another, another allocated, allocated, another allocated
bit operation, bit operation. Another allocated bit operation. ඒක මම පස්සේ කියන මොකද්ද කියලා. Another allocated bit operation within the bracket space. Bit operation කියන්නේ පුතේ space එකක් කියන එක. Those are the special words in programming පුතේ, right? Okay? Space. We can store only the fixed value. We can store only the fixed value. We can store only the fixed value. Right? Okay, underneath that write some examples. 5 equal 7 about 7 upon 22. 5 equal 7 upon 22. 7 upon 22. Okay. Pulindu, ay vela pa. Ha? Ay vela pa hadal. Beyond time lamay, yeah? Right, understood. දැන් මේ දෙකටම පොදු නමක් කියනවා. What is the common name for the variable and constants? What is the common name for the variable and constants? Identifiers. Yes, those are known as identifiers. පුතේ අලුත් වෙන පෑනකින් ලියා ගන්න පාට පෑනකින් පහලින් කමා එකක් දාලා sorry full stop එකක් දාලා bullet එකක් දාලා ලියා ගන්න. Both are known as identifiers. Both are known as mota නෙමෙයි mota jelly හරි both are known as identifiers. හරි identifiers සිංහලෙන් පුතේ කියන්නේ මොනවද හඳුන්වනයන් කියලා සිංහලෙන් කියනවා අපි right identifiers. Okay, right now පුතේ we are going to discuss about the operators. ලියාගෙන පුතේ මාතෘකාව ඉක්මනට operators. අසේනේ පුතේ open your camera. Operators. Right. What is operators පුතේ? What are the operators? අපි ඒකට සිංහලෙන් මොකක්ද කියන්නේ? Operators කියනවාට ඔව් මෙහෙයවන්නන් කවුද? මෙහෙයවන්නන් operators. Understood? Right? So what is operating system? මෙහෙයුම් පද්ධතිය. Right? Okay. අන්න ඒ වගේ ළමයි. දැන් සාමාන්‍ය පුතේ logical things වල කියන්නේ programming languages වල basically we have to study about the operators, and if you need to do some calculations. What are the operators? We have logical operators. We have mathematical operators. Understood? And we have Boolean operators and comparative operators. Mathematical operators, you know, in normal day by day, you are doing that addition, subtraction, exponential, division. Understood? Right? And the modulus. What is modulus? What is modulus? The answer in the end. Module is some kind of a plan. Definitely yes. And modulus, quotient, integer division, floor division, right? Those are the mathematical operators. You will operate some numbers, okay? The numerical operator. The next thing, Boolean operators. What is Boolean, Lamai? BG. That means true or false. Very good. True or false. හරි නැත්නම් වැරදිනේ. එක්කෝ නැහැ එක්කෝ මොකක් හරි එක. Conditions දෙකයි. Understood? That is what we say Boolean. Mathematical Boolean. Boolean means logical, right? දෙකම එකයි ළමයි. Boolean කිව්වත් එකයි logical කිව්වත්. අනිත් එක තමයි ඔයගොල්ලන් දන්න comparative. What is comparative? Equal, less than or equal, greater than or equal, not equal, greater than, less than, is not. Okay, those are what? Compare කරනවානේ අපි දෙන්නේ equal. මෙයාට වඩා smallest and tallest, likewise the comparisons. Understood? ඔය operators ටික තමයි ළමයි
කොටින්ම කිව්වොතින් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ එහෙම තියෙන්නේ. මොකද ඉන්ඩස්ට්‍රි එක? software. right? ඕගොල්ලන් මේ බේසික් concepts ටික perfect වෙලා ගියා නම් පුතේ software engineering degree එක හරිම ලේසි. මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? language එක බලා ගන්න විතරයි. පොඩි concepts ටිකක් තියෙන්නේ. understood? Your foundation must be very strong, right? So the operators are used to do some specific calculation in the program. Specific calculation, right? Okay, so you can see today, right, in your textbook, algebra operators is also known as, what are they? Mathematical operators, right? You have a list of mathematical operators. What is this today? Addition. මොකද addition එකෙන් කරන්නේ? Addition. numbers දෙකක් එකට එකතු කරනවා. අනිත් එක පුතේ subtraction. So you subtract some two numbers. And multiplication, division, div and mod. මේ අර mod දෙක නෙමෙයි modulus කියන එක. හරිද? right, okay. දැන් ළමයි මේ ටික මම ඉක්මනටම ලේසි නිසා discuss කරගෙන යන්නම් පුතේ බලා ගන්නකෝ. right, okay. First one is addition. You know that, right? Adding two numbers. Subtraction, you also know that. And multiplication, වැඩි කිරීම, හරි. දැන් මට කියන්න පුතේ බලන්න හැමෝම division එකේ div එකේ differentiate එකක් තියෙනවා පුතේ. So there is a big differentiate between the division and the div. What is that? What is that? Who can tell me? අනෝදි කාලෙකින් දැක්කේ ඇංගිලාද හිටියේ? ඈ? ඕල එනවා? ඉන්නවද? ඉන්නවනේ? බලන්න පුතේ හරි. එතකොට මේක div, මේක division. දැන් අපි let's divide 5 by 2. 5 by 2. So what is the answer පුතේ? 2.5. right, 2.5. දැන් මේ වගේ අපි රිමයින්ඩ් එක දානවා පුතේ decimal numbers දාන්නේ මේ normal division එකේදී විතරයි. තේරුණාද? In normal division you should put the floating point as well. What is the float? Real number. මේක real number එකක් නේද? real numbers දාන්නේ මේ normal division එකේදී විතරයි. මතක තියාගන්න. තේරුණාද? real numbers දාන්නේ in normal division. අද පක්ෂ මාරු කරාද නෑනේ? දෙගොල්ල දෙපැත්තට ගියේ. පක්ෂ මාරු කරාද? UNP එක ගියා JVP එකට. හරි. බලන්න පුතේ right? normal division 2.5. but පුතේ මේකම අපි මේ div එකකින් කරතින් මොකද වෙන්නේ? බලන්න 5 div 2. so පුතේ now the answer would be only 2. understood? මේක දාන්නේ අපි round points ටික විතරයි. ඒ කියන්නේ පුතේ පහට දෙකේව කීයක් තියෙනවද? දෙකයි. හරිද? මේකේ floating දාන්නේ දානවද? floating දාන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ division what we call the decimal part එක දාන්නේ නැහැ පුතේ div එකේ. අපි decimal දාන්නේ normal division එකේදී විතරයි. clear everyone? right? එතකොට අපි දැන් මෙහෙම ගත්තොත් ඉතින් පුතේ මට මේකට උත්තරේ කියන්නේ 10 divided by 2. So what is the answer? Tell everyone. 5. 5. අය උත්තර දෙන්නේ 5.0. අනිවාර්යයෙන්ම fraction part එක දාන්න ඕනේ මේකෙදී. පැහැදිලිද? නිකන් 5 දාන්න බෑ පුතේ. right? අනිවාර්යයෙන්ම fraction part එකක් දෙන්න ඕනේ. decimal part එකක් දෙන්න ඕනේ. දැන් මට කියන්න 4 divide කරනවා දෙකෙන් උත්තරේ කීයද? 4 divide 2. yes? 2.0. very good පුතේ. right, 2.0. but පුතේ මම මෙතන මෙහෙම කරනවා 4 div 2 කියනවා. මොකක්ද උත්තරේ? 2, only 2. understood? right? එතකොට ළමයි මෙතන කරන්නේ මේ division එකේ you show all the fraction bits as well. මේ fraction bit කියන්නේ මොනවද? දශම සංඛ්‍යාව. ඒ නම් ගොඩක් කියනවා. decimal points කියනවා, fraction bits කියනවා. මොකද අනිත් එක? floating points කියනවා, real points කියනවා. නම් ගොඩක් තියෙනවා. හරිද? හොඳයි. අනිත් එක div හරි. ඒ දෙක හරිනේ. අන්තිම එක මොකද්ද mod කියන්නේ? බලන්න. what is mod? reminder. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මතක් කරනවද? ඉතිරිය නේද? ඉතිරිය right? remind එක. කොච්චරක් ඉතුරු වුණාද?
You divide 5 by 2. බලන්න පුතේ right? So you divide 5 by 2. මේ පහ දෙකෙන් බෙදනවා පුතේ. පහ දෙකෙන් බෙදුවාම උත්තරේ කීයද? Yes, 2, which 2, sir. becomes 4. Then the remainder is 1. 1. That is mod පුතේ. Clear? මේකට අපි මේක expanded name එක තමයි modulus. මොකද්ද? Modulus. That is the expanded word. Modulus. Modulus එකේ abbreviative formation එක තමයි mod කියලා කියන්නේ. අනිත් එක පුතේ බලන්න මෙන්න මේකට මේ div තියෙන්නේ. මේ div එකට අපි Python language එකෙන් කියනවා පුතේ quotient. මොකද කියන්නේ? Quotient. ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න පුතේ. Quotient කියලා කියනවා. තව නමක් කියනවා flow division. මොකද්ද? Flow division. ආමේ නම තුනම කියනවා. Flow division, quotient, div. Same thing. Understood? Div පාවිච්චි වෙන්නේ මොකේ විතරද? Haskell වල විතරයි. But when you are doing some kind of high languages, you should use quotient and the integer division. Right? හරි. එතකොට පුතේ ඔය තියෙන operators ටික mathematical operators ටික this is also known as the algebraic operations. Algebraic operations කියන්නේ මේ ටිකටම තමයි ළමයි. හරිද? හරි. පුතේ ලියා ගන්න ඉක්මනට මේ වගුව. ඔයගොල්ලෝ මාතෘකාවක් ලියාගත්ත නේද? නෑ. I mean පුතේ ඔය operators කියන මාතෘකාව පහලින් පොඩි sentence එකක් ලියා ගන්න. There are especially three types of operators. There are specially three types of operators. Okay, Shabir. There are specially three types of operations, such as mathematical operators, within brackets, algebra, within brackets, algebra, comma, they close the bracket, right? And put comma. Second one, comparison operators. And logical operators. හරිද පුතේ? තව එකක් තියෙනවා පුතේ ඒක සිලබස් එකේ නැහැ. මොකක්ද ඒක නම? bitwise operators කියන එක. ඒක සිලබස් එකේ නැහැ. ඇත්තට මේක advanced graphics වලට ගියාම තමයි advanced වලට ගියාම අවශ්‍ය වෙන්නේ. Okay? right. එහෙම එකක් තියෙනවා කියලා අස්සක තියාගන්න ඔළුවේ හරි. මොකද්ද? bitwise operator. මොකද්ද? bitwise operator. හරි හොඳයි. Okay ළමයි. දැන් පුතේ අනුමාත්‍රකාවක් ලියාගමු අපි subtitle එකක්. මොකද්ද? algebra operators. හරියා පුතේ. Everyone write algebra operators. ඒ කියන්නේ mathematical එකටම තමයි. The same name පුතේ, right? That is not changing. Algebra operators. Adina, open the camera පුතේ. Asini, video of them. Right. හරි පුතේ. ඒක යටතේ පුතේ මේක අදගන්න ඉක්මනට. Table එකක් විදිහට. The table consists of three columns. Operator, usage and example. Operator, usage and example. Operator, usage and example. Right? Operators, usage and examples. Right.
Hurry up puthe, then write this down quickly. Addition, subtraction in order. Okay Asini, right? Okay puthe. Hari. Okay lamai. බලන්න පුතේ මෙතන තියෙනවා ඒකේ differentiate එක. You can see right, and this is the div. Div is what? Only the number of counts, right? And this is the mod. Mod is the modulus, right? Okay. හරි ඉවරද පුතේ? හරි. friend. හරි බලන්න පුතේ. Okay, next. But comparison operators, right? Comparison operators. Right පුතේ? The title black color pen, comparison operators. සංසන්දනාත්මක තීරක කියනවා. Comparison operators. Okay, බුද්ධිෂපා. Comparison operators. Right, Pute, write a little sentence underneath that. Those are used to, those are used to, those are used to compare, compare, those are used to compare values, values, values of an expression, values of an expression. Full stop. And write the result of every comparison is either true or false. Am I grammatically is එක either දාන්න බෑ කමක් නැහැ දාගන්න ඕනේ. Right? Is either true or false. Either true or false. Okay. Right. Hari pute. So then you can see the first one. What is this? Greater than, right? You compare. ළමයි මේකේ මේ ඔයගොල්ලන් ගොඩාක් පටලවා ගන්නවා greater than less than කියන එක නේද? එහෙමනේ. Sometimes you may miss that. බලා ගන්න පුතේ වම් මත පැත්තේ කොහෙද? left side එකේ මේ කට තියෙන්නේ. මේ පැත්ත open නම් ඒක මොකද්ද? Which becomes greater than. ඒ පැත්ත close නම් ඒක less than වෙනවා, right? අනිත් එක පුතේ ඔයාලගේ mathematics වල පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ symbol එක නේද? මෙන්න මේ symbol එක. To indicate less than or equal and greater than or equal. But that is in mathematics. But in computer programming, you should use the equal signature in front of the particular operator. Right?
and this is less greater than. This is what puthe? Greater than or equal, and this is less than or equal, right? මොකද පුතේ ඊට පස්සේ මේක මොකද පුතේ? Equal. මොකද? Equal, right? And what is this one? Not equal. හරිද පුතේ? Not equal කියන එක මේ Pascal එකෙන් මෙහෙම තිබුණාට but in Python and other languages not equal දාන්නේ මෙන්න මෙහෙම. හරිද? මේක තමයි not equal කියන්නේ. අතක තියාගන්න. Sometimes එන්න පුළුවන් ඔය MCQ වල එහෙම general questions එකක් දෙකක් අහනවා. එයා include කරන්න පුළුවන්, right? එතකොට මේක තමයි not equal කියලා කියන්නේ in common programming structure. Understood? දැන් ඇත්තරම ළමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ කවුරු විතරද? Only Pascal program, right? Understood? Okay, not equal කියන්නේ මෙන්න මේක in common but this is the signature in Pascal, right? ඒ වගේම තමයි equal කියන්න පුතේ අනිත් languages වල පාවිච්චි කරන්නේ මේක නෙමෙයි. මෙන්න මේක. Double equals පාවිච්චි කරනවා. මොකද අනිත් languages වල in other language if you use this only one equal signature they identify that is variable. Understood? ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ මේක variable. දැන් පුතේ උදාහරණයක් කිව්වොත් මේ විදිහ බලන්නකෝ. Total equals 10. 10. What is this? This is a variable, not a comparison. Understood? Right? Therefore, pute in advanced programming, if you put one equal signature, it identifies that is a variable. Right? So in other programs, you should put double equal to indicate equal. Understood? But only in Pascal, we are using one equal parameter. What they give you? Parameter is what's parameter? එක මම පස්සේ කියන්නම්. දැන් බටලව ගන්න එපා. Right, okay. හරිද පුතේ? අපි ලියාගමු. Right. හරිය පුතේ. Draw a table again and write this down. Avisha, putih open your camera. Open your video putih. GN0106. Very good. Hari. Ini putih. Okay, frame में कर. होने दे. पुरुष दही. अरे पति. यानी अरे right. अरे पति. Okay. Next. Logical operators. Logical operators. And putih. Logical operators. This is also known as Boolean operators.
පුතේ මේකට වරහන් ඇතුළේ ලියා ගන්න මාතෘකාවටම within the brackets boolean operators. Boolean කියලා අපි කියනවා, right? Boolean operators. The reason is it has only one answer. Right. Right. Fine. Today, in your curriculum, there are 3 kinds of Boolean operators. Right? Okay. Hari. In grade 10, you studied about the logic gates. Right? Just tell me how many types of logic gates you studied in grade 10. How many types of logic gates? 3. What are they? Ariha, you AND shut up, gate, right? Others. Yes. AND gate, And gate, not gate, and gate, OR gate, OR gate. Echarati. OR gate. Echarati. Adi Yes, all. sir, තව තියෙනවා. Anitha මොනවද? NAND gate, NAND gate and NOR gate. NOR gate, right? There are 5 gates in all to be followed according to your curriculum in grade 10. But today in industry level, there are all 7 gates, right? ඔක්කොම gates කීයක් තියෙනවද? 7ක් තියෙනවා. And, or, not, NAND, NOR, XOR, XNOR. XOR is exclusive operation and exclusive NOR operation. තවත් තියෙනවා. Flip top, SR latch, SD latch, CO latch. ලූපින් වලට ඒවා ගොඩක් තියෙනවා. මේ gates වර්ග සෑහෙන්න තියෙනවා. හරිද? හැබැයි ඔයගොල්ලන්ගේ language වල තියෙන ස්කූල් එකේ තියෙන curriculum එකේ පාවිච්චි වෙන්නේ උපරිම gates කීයද? Gates 5ක් විතරයි. and එකයි O එකයි not එකයි. Combinative gates වලට ගියාම and එකයි nor එකයි. We say for the combinational gates. ඇයි ඒ? and කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? and එකයි O එකයි එකට එකතු වෙනවා නේද? not එකේ. nor එකේ මොකද වෙන්නේ? not එකයි O එකයි එකට එකතු වෙනවා. right? Yes. and එකේ and එකයි not එකයි. nor එකේ O එකයි not එකයි. Understood? Right? Oh, those are known as the combinational logic gates. Right? මොකක් වඩන්නේ? දන්නේ නේ? Right. What is the first one in your book? That is AND operator. What පුතේ? AND operator. AND operator එකේ මොකද්ද nature එක? ළමයි AND operator එකේ inputs දෙකම true වෙන්න ඕනේ. condition එක true වෙන්න. Understood? So in the AND operation, both inputs should be true, right? To output become the true. හරි. සහනේ පුතේ දැන් මේකට AND කියන්නේ මොකද්ද අපි සිංහලෙන්? AND කියන්නේ සහ කියන එක නේද? සහ කියන එක. සහ operator එක. right? ඉතින් AND operator එක. දැන් ළමයි සහ කියද්දී අනිවාර්යෙන් දෙන්නම ඉන්න ඕනේ. right? versus නේ and. right? දැන් හිතන්න පුතේ මේ විදිහට හරි. දැන් මෙතන මස් තියෙනවා. මොනවද මස්? මෙතන විතර තියෙන. බත් කියමුකෝ. බත් තියෙනවා. දැන් මෙයා බඩගින්නේ ඉන්නේ හොඳේ. හරි. හොඳටම බඩගින්නේ ඉන්නේ. දැන් බලන්න පුතේ. මෙතන තියෙනවා conditions දෙකක් නිසා මේ විදිහට. හරි. දැන් මේ first option එකේ පුතේ බතුත් නැහැ මසුත් නැහැ. කන්න දෙයක් තියෙනවද? no. අනිවාර්යෙන් බඩගින්නේ තමයි ඉන්න වෙන්නේ. දත් බෙහෙත් දත් මිටි කන්න පුළුවන්. හරි. බත් කන්න බෑනේ. right. අනිත් එකේ පුතේ මස් නැහැ බත් තියෙනවා. ඒත් කනවද? නැහැ. ඇයි ඒ? මෙයා and කියන්නේ සහ. දෙන්නම ඉන්න නමුත් එකක් බෑ. හරි? තේරුණාද? අනිත් එකේ පුතේ මස් තියෙනවා බත් නැහැ. එතකොට ඒත් කන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒත් මෙයා කන්නේ නැහැ පුතේ අපිට පුළුවන් වුණාට. හරි? එයා කන්නේ නැහැ. අන්තිමට දෙන්නම ඉන්නවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? මුළු හැලියෙම කනවනේ. කිට්ටවත් දෙන්නේ නැතුව. Understood? Right? The condition both දෙන්නම ඉන්න ඕනේ. And if you need to marry, කවුද ඉන්න ඕනේ? අනිත් කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. තනියෙන් බදින්න බෑනේ බා නේද? Understood?
right. අන්නේ වගේ පුතේ හරි and operator කියලා කියන්නේ ඕකයි. That is the and operator, right? So both conditions should be there. Understood? Right? Look at here පුතේ. මෙතන දැන් පග්ගුවේ බලන්න. හරි. ඔන්න first expression එක තියෙනවා second expression එක. Both are false පුතේ. So then what happened? The output is false. Second one පුතේ. එක්කෙනෙක් false අනිත් එක්කෙනා truth. ඒත් මොකක්ද output එක? The same thing false. Third එකේ මෙයා true මෙයා false. ඒත් උත්තරේ false. හැබැයි පුතේ last option එකේ දෙන්නම true නම් උත්තරේ true. That is the AND operation. Understood? So this is the most important operator in your programming languages, right? පුතේ conditions දෙකම true වෙන්න ඕනේ. එයාගේ output එක true වෙන්න. හරිද? Okay, right. අනිත් එක මොකද්ද පුතේ? Operate එක. මේකේ මොකද්ද වෙන්නේ? මේකේ දෙන්නකින් එක්කෙනෙක් හරි හිටියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Understood? Right? The both හැම දෙන්නගෙම presence එක important නැහැ ළමයි මොකේද? Operation එකේ. ඒ කියන්නේ ho කියන එකනේ. Right? Understood? That is ho. Then again කවුරු හරි හිටියත් කමක් නැහැ. දෙන්නම හිටියත් කමක් නැහැ. That is what? Okay, conditions දෙකක් තියෙනවා. Conditions දෙකම true වුණොත් ඒත් answer එක true. Then again එක්කෙනෙක් true වුණත් ඒත් answer එක the same thing, the true. Understood? Operator. The last one is පුතේ not operator. What is not operator? Complementation එක. මොකද්ද complementation කියන්නේ? අනුපූරකය. Yes. එක නම් උත්තරේ බිඳුවයි. බිඳුව නම් උත්තරේ The opposite, sir. opposite. Very good. Complementation. Understood? Opposite එක. එතකොට operators ඔක්කොම කීයක් තියෙනවද? How many? There are 3 and or and එකකින් මොකක්ද වෙන්නේ? Conditions දෙකම should be true if the answer would be the true. Understood? ඔයකින් මොකද වෙන්නේ? දෙන්නගෙන් කවුරු හරි එක්කෙනෙක් true වුණොත් answer එක true වෙනවා. Not එකේදී වෙන්නේ opposite එක. Understood? And that is those are the logical operators කියන්නේ ඕකයි. ඔකේ උත්තරේ මොකද්ද? Either true or false. ඒ කියන්නේ එක්ක ඔව් නැත්නම් නැහැ. සත්‍ය අසත්‍ය. හරි? right. හරි පුතේ ලියාගමු අපි. number 1 දාගන්න පුතේ. put number 1 and operator. And operator. ලියාගන්න හැමෝම. And operator. හරි. කටකන මාතෘකාවක් ලියන්න. And operator. Underneath the logical operator, the first subtitle, okay? And operator. Okay, so write a little sentence, okay? An operator takes the first expression and the second expression. The first expression and the second expression. Full stop. Depending on the first expression, depending on the first expression, and operator takes the first expression and the second expression. Depending on the first expression or second expression. Depending on the first expression or the second expression. Being, B-E-I-N-G. B-E-I-N-G. Mr. Bean නෙමෙයි. හරි? Being. අම්මා බුද්ධිෂ කොහමද? හොඳින් ඉන්නවනේ? මම දැක්ක මට කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබ්බා. YouTube එකේ නේද? ඒක. Right? True or false? Second being true or false?
being true or false. Right? හරි. ඊට පස්සේ පුතේ මේක අදගන්න ටේබල් එක ඉක්මන. හරියා. Hurry up, Namai. Don't take too much time. Okay, Asini. ඉතින් මේ පාර O level කරන අයට නිවුස් එකක් දෙනවා තියනවා කියන්න. ඒක තමයි පේපර් එක පොඩ්ඩක් අමාරු කරලා තියෙන්නේ. හරිද? සා පොඩ්ඩක් ලෑස්ති වෙන්න IT චුට්ටක් අමාරු කරලා තියෙන්නේ. ආරංචි මාර්ග පවසයි. ආරංචි මාර්ග පවසයි. ගොඩක් අමාරු නෑ බය ඉන්න එපා ළමයි මේ පේපරේ හදපු පුද්ගලයෝ කමිටි එකක් දාලා කියලා තියෙනවා යම් තාක් දුරකට බැරෑරුම් කර ඇත කියලා. ඒත් මේ අවුරුද්දේ ලින කට්ටියට අය කරනව නෙමෙයි අපි දැම්ම ලෑස්ති වෙන්න. හරිද? Okay. That means you're all right. Latin Nokia කිව්වේ. Right පුතේ ඉවරද හැමෝම? Wait a minute, sir. Okay, sure. Duleng is the only boy who responded. Perfect. Thank you, sir. Very good, Pute. You appreciate it. Others are ඉංගුල්ල වගේ ඉන්න අනිත් කට්ටිය කතා කරන්නෙත් නෑ. තරහ වෙලා වගේ. හා? අපි ඉන්නේ එච්චරයි නේද? හරි. Hari Pute. That is the end operation lamai. And you have some examples here Pute. Look at here everyone. How the expression is used. Rainfall value එක බලන්න පුතේ. 56 වලට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. The rainfall value should be increased and should be greater than the 56 and the temperature value should be less than the 30. Understood? එතකොට මේ conditions දෙකම true වෙන්න ඕනේ. මෙයාව true වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරිද? Understood everyone? The condition should be true, right? දැන් පුතේ හිතන්නකෝ මේ විදිහට ඔයගලන්ගේ exam එකේ කියන්න පුළුවන් 18ට වඩා වැඩි වෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම ස්කූල් එකේ candidate කෙනෙක් වෙන්නත් ඕනේ. මොකද condition එක? Your age should be more than to 18 and you should be a school candidate. එතකොට මේ conditions දෙකම ඕකේ නම් තමයි government internal A level exam එක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Clear everyone? Right? The condition should be both of them should be okay. ඔයගොල්ලන් private A level ලියුතින් campus යන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්ද? ගන්න පුළුවන්. හැබැයි GPA එක ගන්නවා හරි වැඩි. You have to compete with each other. හරිම අමාරුයි campus එකේ private ලියලා යන්න. පැහැදිලිද? හැබැයි ඔයගොල්ලන් ස්කූල් එකේ ළමයෙක් නම් යාන්තම් A2යි B2යි තිබ්බත් campus යන්න පුළුවන්. මොකද private ළමයිව consider කරන්නේ පුතේ දෙවෙනුවට. ඉස්සෙල්ලාම intern. Clear? Right? එතකොට ඔයගොල්ලන් private apply කරොත් A level වලට O level ප්‍රශ්නයක් නැහැ. O level is not a competitive examination. Understood? But A level is only the competitive exam. Right? And if you need to enlist with a university as a private candidate, you have to give a big fight. Understood? ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ.
එතකොට පුතේ හැබැයි ලේසියෙන් යන්න පුළුවන් කොහොමද? අපි ස්කූල් එකෙන් ඇප්ලයි කරොත් ඉතාමත් ලේසියෙන් යන්න පුළුවන්. The conditions දෙකම true වුණොතින් තමයි you can go for the university. Understood? Right? That is what we say the AND operator. AND operator. Right, perfect. Next, Pute, write down the topic O operator. O operator. O operator. O operator. Right. In this operator, in this operator, in this operator, either first expression or either first expression or second expression should be true, should be true, and both conditions and both conditions should be true, should be true if if the output if the output becomes true, if the output becomes true, yeah, right, then nama hari නැත්නම් දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් hari true වුණොතින් එයාගේ output එක තමයි becomes true. Right, all of you draw this quickly. Bitwise operator. හරි අපතේ. ළමයි those are logical operators පුතේ. සමහරක් කට්ටිය bitwise කියන නමුත් ඒක වැරදිලා. those are logical operators. නැතුක ඒක අවශ්‍ය නෑ යාට. හරිද? right, okay Faria. Okay, okay. Right, okay. Next, not operator. ලියාගන්න පුතේ. Not operator. Not operator. Right. So then write a little sentence. This performs only the implementation
the implementation with negativity and positivity. With negativity and the positive. With negativity and the positive. Right? Okay, පුතේ. ඊපස්සේ මේක ලියා ගන්න පුතේ. ලඝුවක් ගහලා. Expression is false. The output becomes true. Right? The same thing in logic gates පුතේ. අපි ඉගෙන ගත්තේ ගිය අවුරුද්දේ. Right? Logic gates වල තියෙන්නේ මේ එකම දේ තමයි. Sir, to be a software engineer, what subjects I need to do in A levels? Right. ළමයි software engineer කෙනෙක් වෙන්න ආස කවුද? සෝසබ. Who need to be a software engineer? Anyone please? You? Right. Anyone? 1 2 3 4 5 6 අපච්චි. Hand in hand. 6 7 8 9. නව දෙනෙක් ඉන්නවා. Right. First of all, I would like to say that is not easy. Okay? In simple words, that is not easy. But if you need to be a software engineer, you have to follow what? ICT, combined maths and physics. Okay, ICT, combined maths and physics. Chemistry වෙනුවට මොකද්ද කරන්නේ? IT කරන්න ඕන. හරි, chemistry කරුවොතින් කෙලින්ම යන්නේ civil engineer. Right? එතකොට chemistry නැතුව ICT කරොතින් you can be a software engineer. හරිද? Excuse me, sir. Yes, පුනේ. So why do we need physics in ICT? Physics in ICT. Physics in ICT Yes. අවශ්‍ය වෙන්නේ පුතේ in designing portion. Right? When you are going to do a software, when you are going to create a software, right, you should design every sharp corners. Especially පුතේ දැන් ඔන්න අපි graphics කරනවානේ, games වල graphics තියෙනවානේ, මිනිස්සු ඉන්නවා, සත්තු ඉන්නවානේ. ඒකට ඒ හැම එකක්ම අපි design කරන්න ඕනේ. මොකෙන්ද? Only using the software. Right? ඒ අපි corners මේ ඇඟිලි හැදෙන ඒවා මේ අතවල ඔක්කොම design කරන්න. Right? For designing, you should study about the physics. That is not very much easy. Understood? ඔයගොල්ලන් ත්‍රිකෝණමිතිය කරලා තියෙනවද? Sin cos tan? තාම නැද්ද? නෑ ඒක ඔව් sir. අන්තිමට තියෙන්නේ. අන්තිමට තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකේ. ත්‍රිකෝණමිතිය කියලා ළමයි එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකේ ඇති. ඔයගොල්ලන් logs දන්නවනේ? The anti logs හොයන්න දන්නවද? Right? වෙනම පොතක් තියෙන්නේ. කවුද logs හොයාගත්තේ? Logarithms කවුද හොයාගත්තේ? Luca passive. ඇහුන්නේ නැහැ. කවුද හොයාගත්තේ? ඔක අපේ කම්පියුටර් එකේ history වලට තියෙනවා. ඉස්සරහට. කරන්න දෙයක් නැහැ. තියෙනවා. Yes, who found that? හරි. ළමයි ඉස්සෙල්ලාම logarithms කියන එක එයා carve කරේ. John Napier. Very good. John Napier. Slide rule එකකින් මන් කරෙත් එයා තමයි. Napier's bone. ළමයි එයා ඔයගලගේ printed table එක තියෙනවා නේද? ඒ table එකම ඉස්සෙල්ලා ගහන්නේ මොකේද දන්නවද? at දලින් හදාගත්තු ivory sticks වලින් හදාගත්තු පොඩි plate එකක. පූර්වක තමයි ඒ කියන්නේ at දලින් හදපු පොඩි පූර්වක තමයි ඉස්සෙල්ලාම එයා එක carve කරේ. 60 යමක් තමයි කරේ. හරි. ඊට පස්සේ පොත වගේ එක අරගෙන ගියා හතර වටේ. තේරුණාද? පොත වගේ අරගෙන ගියා. ඊට පස්සේ පොඩි කේස් එකක් ආවා. මොකද ඔක දැන් ළමයි කැතයිනේ. පොත වගේ අරන් යද්දි. හරිද? ඒ නිසා මොකද කරේ? එයාගේ wife කිව්වා ඔක කැතයි බලන්නකෝ අරන් යන විදිහ කියලා. ඇත්ත කියන්නේ. හරි. ඒක කිව්වේ නෑ කොහොමද කිව්වලු. හරි. ඊට පස්සේ එයා ඒක වෙනම කොලයක table format එකක තමයි print කරා කියලා කියන්නේ. තේරුණාද? අරකට කියන්නේ Napier's bone කියලා. මොකද්ද? Napier's bone. Napier's bone එක තමයි ඔක තමයි logarithms වල දැන් වෙද්දි invent වෙලා තියෙන්නේ. අර anti logs ටික තමයි එයා අරගේ carve කරේ. හරිද? හරි? ප්‍රතිලගුනේ අපි කියන්නේ anti logs. ඒ වගේම තමයි පුතේ software engineer කෙනෙක් වෙන්න හරි වැදගත් කොටසක් තියෙනවා. ත්‍රිකෝණමිතිය. ඒකේ පාවිච්චි කරනවා sin cos tan. මොනවද?
sin cos tan. O level වලට තියෙන sin cos tan විතරයි. A level වලට ගියාම තියෙනවා එක යට sin, එක යට cos, එක යට tan. ඒ කියන්නේ ඍණ sin, ඍණ cos, ඍණ tan. right? ඔයාලා අපි කියනවා sec cot cosec කියලා. ඊට පස්සේ software engineering වලට කියන තව තුනක් තියෙනවා ළමයි. තව තුනක් තියෙනවා. ඒක හරි අමාරුයි. සූත්‍ර 190ක් පාඩම් කරන්න ඕනේ. හරිද? ඒකට කියන්නේ එක යට z, එක යට තව තුනක් තියෙනවා නේ. හරි. මතක නෑ මට. ඒකට කියන්නේ shin shan shun. ඔහොම නම් තුනක් ජපන් නම් තුනක්. හරිද? ඔක්කොම ඒවල ගිලා තියෙනවද? ඔක්කොම හයක් තියෙනවා. ත්‍රිකෝණමිතියේ. හරි. ඊට පස්සේ ඒක A level වලට ගියාම ඕකෙන් ඉගෙන ගන්න ඕගොල්ලන් 6යි. software වලට ගිහින් එහෙම ඔක්කොම 9ක් ඉගෙන ගන්න. හරිම අමාරුයි. දුන්න පළවෙනි ඇඩ්වාන්ස් එක. හැබැයි අමාරුවෙන් හරි කරොතින් පුතේ පොඩි යන්න පුළුවන් එකම ලංකාවේ තියෙන එකම රස්සාව තමයි software engineering කියලා කියන්නේ. මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා. ඌ ඉන්නේ laptop screen දෙකක් උඩ විතරයි. දවසට සෑහෙන්න හම්බ කරනවා. මාසික ආදායම කෝටි 3මාරකට වඩා එහා. හරිද? ලක්ෂ 350ක් ලක්ෂ 440 තිවංක වෙල්ලක් එන්නේ වෙල්ලක් පිළිය තමයි. එයා එතකොට ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් ගත්තා ගිය අවුරුද්දේ software engineer කරලා මට ගන්න බැරි වුණා ඒක වෙන කතාවක්. ඊට පස්සේ මේ දැන් එයා කෝටිපතියෙක්. පේනවද? බයි චුට්ටක් අමාරු ඒ ළමයි එතනට යන්න මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ගියොතින් ජීවිතේම ගොඩ. හරි? right okay. හරි. That's about the operators. හරිලා ඊට පස්සේ පුතේ මාතෘකාවල් ලියාගමු අපි operator precedence. යන්නේ operator නෑ පුතේ. මම දන්නේ කියන්නේ දැකලා තියෙනවා යාව නෝ වැඩි ආශ්‍රය කළා. operator precedence. okay ළමයි. so පුතේ what is precedence? not president. හරිද? එයා නෙමෙයි. precedence කියන්නේ මොකක්ද? in sinhala word what is precedence? මූලිකත්වය නේද? right in a mathematical Sir, subject. leadership. පුතේ Leadership. Sir. leadership very good. in mathematical operations තමයි ඔයගොල්ලන් දන්නවා දැන් mathematical expressions solve කරන විදිහක් තියෙනවා. you know BODMAS. first bracket next අපි සිංහලෙන් මොකද්ද කියන්නේ වන් බෙගු එයා ඉස්සලා වරහන් ඊට පස්සේ අල්නයන් ඊට පස්සේ බෙදීම ගුණ කිරීම එකතු කිරීම අඩු කිරීම brackets of understood ඊට පස්සේ මොකද division නේද ළමයි යනවා that is BODMAS understood එතකොට ළමයි දැන් අපිට calculations ඔහි කරන්න බෑ ඒකටත් method දෙකක් තියෙනවා ඒ වගේ තමයි පුතේ in programming there is a rule but that is not as same as the mathematical calculations අර max වගේ පුතේ ඒ concept එක පාවිච්චි කරන්නේ නෑ මේකේ තේරුණාද මේක use කරන්න වෙනම concept එකක් තියෙනවා there is a separate concept for that what is that පුතේ first you should perform bracket what පුතේ bracket ඉස්සලා brackets form කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ මොකද්ද not after the brackets you should perform the not operation then after multiple division and this one මේ හතර පුතේ යන්නේ එකට තේරුණාද ඒ හතරම යන්නේ එකට ඊට පස්සේ මොකක්ද එන්නේ අපිට multi මේ addition එකයි subtraction එකයි operation එකයි at last you have all the range of comparison operators to be followed understood and then this is the presidential rule of operating හරිද පුතේ presidential rule කියන්නේ මෙන්න මේකට හරි අර BODMAS එක වගේම Python වල sorry Pascal එකේ පාවිච්චි කරන presidential rule එක නේද හැමෝටම හරි okay පුතේ මේක ලියාගමු අපි ඉක්මනට මේ table එක important this is very much important for yourself හරි right this is known as the mathematical
Presidential operators. Presidential operators. I'm so happy Pute, to hear about there are 9 software engineers in my class in future, right? Very good. So what is the part? Artificial intelligence and machine learning. Okay. Hurry up, Pute. Let you open the camera, Pute. Hurry, ha, now okay. Pute. Hurry up. Tanudi, Pute, did you send me the answers of the paper? I was about to send sir, I missed it because of some works. I will send. Ah, right, okay, Pute. Hurry. Where the Pute? Yeah. Right, okay. Paano Pute? දැන් ළමයි මෙහෙමයි. මම example එකක් දුන්න තින් ඔයගලන්ට මේ විදිහට. If I give you example like that, 2 added to the 5 and multiply 57. Sorry, like this. Multiply them. And අපි at 57. Then divide by 2. බලන්න පුතේ. දැන් මේ expression එක ගත්තාම according to this, right, අපි ඉස්සෙල්ලා පුතේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? Yes, ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? First multiplication should be done. හරිද? දෙවරක් 5 10යි. ඊට පස්සේ පුතේ මොකද්ද කරන්නේ? Division, right? 57 should be divided by 2. 57 should be divided by 2. So what is the answer පුතේ? 57 should be divided by 2. උත්තරේ මොකද්ද? බලමු අපි 57 බෙදනවා කීයෙන්ද? දෙකෙන්. So here 2 and we have 4 1, yes, 8 1. So what is the answer? 28.5. 28.5. ඇයි ඒ? මෙයා කවුද? Normal division. මම කියවනේ in normal division you should put the fraction part as well, right? So then plus 2.5 mod 3 නේ පුතේ. mod 3. clear හැමෝටම? පුතේ? Sorry, 28. Sorry, 28.5 mod 3. දැන් බලන්න පුතේ හරි. දැන් මේකේ අපි ඉස්සර දැන් mod කරන්න පුතේ මොනවද? මේ 28 විතරයි, right? 5 අදාළද අපිට? 5 අවශ්‍ය නැහැ. 28 mod කරනවා 3 උත්තරේ කීයද? What is the answer? Not modulus. 28 3න් බෙදලා ඊටු කීයක් එනවද? 1. එහෙනම් පුතේ උත්තරේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ මෙතන? 1.5. clear හැමෝටම? right, 1.5 plus 10. plus 10. So eventually you have the answer 11.5.
Clear everyone? That is how you do the calculations today, right? Yes, sir. Yes, very perfect, very good. දැන් ළමයි මේක බලන්න ඉස්සෙල්ලාම දැන් මේ question එකේ මෙහෙම මාරු කරනවා මේ විදිහට. Look at here everyone carefully. හරි. ඒකේ මෙහෙම කරන්නම්කෝ. මේක ළමයි මෙතන මම 8 දාන්නම්. හරි. දැන් මේ වගේ සිටුේෂන් එකේදී මොකද කරන්නේ? What is doing? ඔබතේ දැන් මෙහෙම තියෙනවා right 8 divide by 5. So what you do first පුතේ? Division or multiplication? What? Division, sir. Division or multiplication? Niwa? Division. Division. Why is that? Very good. Right side to the left side Sir. පුතේ. මේක අපි කරන්න ඕනේ. යන්න පුතේ. Goals according to the BODMAS theorem. BODMAS එක use කරන්න එපා. You should follow this presidential order. Understood? BODMAS use කරන්න එපා පුතේ. Right? එහෙම BODMAS use කරද්දී මොකක්ද ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ? Right? බෙදීමෙන් හරි. ඒක හරි. නමුත් පුතේ BODMAS use කරන්න ඒක වැරදි. වැරදෙනවා ඒක right? Don't use that. So here you should do the division first, then after the multiplication, then after modulus, eventually the addition. Understood? And that is the order of doing that. Right. Now then ප්‍රශ්න කීපයක් දෙන අපි හදමු. Examples තුනක් වගේ කරමු. It's okay with it. Write down example number 1. Example number 1 මම අච්චු පොතේ එකක් දෙන්නම්. This example. Don't look at the book පුතේ. Don't look at the book anyone. And do the last one පුතේ. Example number 5 කරන්න හැමෝම. Example එක පොතේ ලියා ගන්න ඉක්මනට. Write this one quickly in your book and solve. And solve. Don't look at your textbooks. It has comparison operators, logical and the logical operators. Only two. හරි 7 කල්පනාවෙන් කරන්න. Right. හරිද පුතේ? ඉවරද හැමෝම? Yes, sir. Yes. And the others are finished. What about yourself? Oh, හදමු අපි ඉක්මනට. ගෝවනේ හදන්න ඉක්මනට. පුතේ. අයියා. අද කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ඊට පස්සේ.
First, you should do ඉවරද හැමෝම? Yes, sir. Yes, perfect. True. Yes, Pute. Correct. Your answer is correct. Look at everyone. The first Pute, you need to do the bracket, right? Look at everyone, Pute. Then bracket එකේ තියෙන්නේ මොකද්ද Pute? 7 greater than to 9. මේක හරියද? No, that is not correct. That is false. ඔකට මේක false වෙනවානේ. What is this operator Pute? Not false. Not false කියන්නේ මොකද්ද? Which becomes true. ඒ කියන්නේ මේ condition එක not කරලා තියෙන්නේ. Within the brackets you have false statement. When it becomes not, this becomes Pute what? True. මෙයා true වෙනවා. හරිද? හා. දැන් ළමයි මෙතන වාන condition එක මොකද්ද කියලා? Here. Make a true the false. 4 is greater than or equal to 4. You know that is not False, greater sir. than, even though Pute this is true. This is equal no. ඒ නිසා මේක true වෙනවා නේද? හරි. True and true becomes true. හරි. Yes. Look at here, the answer will be true. Right? True and true becomes true. තේරුණාද? දැන් තේරුණානේ? හරි. ඊට පස්සේ පුතේ මේකත් කරන්න. Example number 4. Example number 4. That is very easy puti, right? First, you should do the bracket. Consider that. Example number 4.
Hari lamai, okay. So putih, this is exactly true, right? You can samu lamai godak messages savila mata මොකද කියන්නේ? Yes, true, 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 true. Dulain answer is 4. Yeah, putih. Dulain? Yes, sir. Yes, the answer is true. හරිද පුතේ? බලන්නකෝ. Right? Not. දැන් ඔන්න 8 තියෙනවා. 8 mod කරනවා දෙකකින්. Right? So what is putih mod? Mod is the modulus, the remainder. So what is the remainder? 0, right? And 0 is greater than to 5. Is it correct? No, it is not correct. That is false. Therefore, putih not false. What is not false? True. Yes, the answer is true. පුතේ තව එකක් අහගන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ ළමයි මේ true එකේ false එකේ පුතේ capital T දාන්න යන්න එපා අහගන්න true false right මෙහෙම දැම්මොතින් පුතේ මේක condition එකක් වෙනවා true can you see ළමයි here true and false මේ දැක්කද හරි මේක අපිට print කරන්න බෑ මේක keyword එකක් right true එකේ T ලියුවොතින් capital එක මොකක්ද which becomes a keyword right මොකක් හරි ඔයගොල්ලන් මේක represent කරන්න යද්දී when you are going to represent that මෙයාව f simple දාන්න ඕනේ f simple දාන්නේ පුතේ කොහමද මේ can you see t becomes simple මෙතන true දැම්මොතින් error එකක් එනවා මොකක්ද error එක keyword is there right මේක අපි simple t දාන්න ඕනේ simple t හරිද ඒ වගේම දැන් ළමයි මේක output එකනේ එහෙනම් මේකත් false false simple left right capital T capital left done only for the conditions මතක තියාගන්න right that is so much it's important for you majestical very good Sir, yes pute sir, sir, it's only to the answer, no? yes that becomes only for the answer and the statements answer එකේ pute statements තියෙන්නේ උදාහරණයක් කිව්වොත් my name is true ඒ වගේ statements තියෙන්නේ මේවට දාන්න පුළුවන් හරිද right නැත්නම් එකක් හරි එකක් පුතේ Tamanට කැමති එකක් my love is true ප්‍රශ්නයක් දැම්ම හැකි හරිද හරිද තමයි right දැන් පුතේ අපි මේකේ ඉතාමත් ඉම්පෝටන්ට්ම කොටසට යන්න යන්නේ තමයි ඒ නිසා චුට්ටක් attention එක දෙන්න පුතේ හැමෝම right now we have bind up all the operators right there are 3 types of operators what are them putih mathematical it is also known as algebraic second one comparison and Logical boolean operation. logical boolean and another name for that bitwise use කරන්න අපි right okay so putih ඒකේ presidential rule එකත් පාඩම් කරන්න යන්න MCQ වල එන්න පුළුවන් right okay දැන් ඔක මාතෘකාවල් ලියා ගන්න a big letter in big letters the concept of in black pen putih the concept of Haskell programming the concept of Haskell programming within the brackets the fundamentals of programming the fundamentals of programming okay lama right fundamental I would like to ask you some simple question right මේකට ඇත්තටම ළමයි උත්තර දුන්න කෙනාට හරියට මම tag එකක් දෙනවා really I give a gift and I courier gift for you especially that is true right මට කියන්න බලන්න what is the key element of success හරි උත්තරය කිව්වොත් Education. නෑ හරි උත්තරයක් විතින් ඇත්තමයි ළමයි ගොඩක් වටින tag එකක් මම දෙනවා ඔයගොල්ලෝ Trial and error. ඈ Trial and error. no the key element of success and which is
introduced by Bill Gates. Bill Gates කිව්වේ. කාටද Bill Gates කියන්නේ? Who is the Bill Gates? Founder of Amazon. Founder of Amazon. Microsoft Corporation. CEO of the Microsoft Corporation. ගිය අවුරුද්දුව ලෝකෙ හිටපු දෙවෙනි කෝටිපතියා. කවුද? Bill Gates. right washroom ළමයි Bill Gates ගේ කතාව පුතේ අහගන්නකොට මම පොඩි වෙලාවක් අරන් කියන්නේ. Microsoft සමාගමේ දැන් ඉන්න CEO කවුද එතකොට? Bill Gates. එයා ඉස්සෙල්ලාම දැන් එයාගේ වටිනාකම ඇමරිකානු බිලියන 1 කෝටි ගාණකට එක්ක ආසන්නයි හෝ වැඩි. හරි. තේරුණාද Bill Gates කියන්නේ? එතකොට පුතේ Bill Gates ඉස්සෙල්ලාම ගියේ එයා washroom සුද්ධ කරන්න. හරිද? මොකද එයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ද? ඉගෙන ගන්න බෑ. අඩුම තරමේ ලියන්නවත් බෑ ළමයි. හරිද? washroom සුද්ධ කරන්න යද්දි පුතේ එයාගේ රසන ලියන්න එපා. අසනවත් ගහගන්න බෑ. ඒ නිසා එයා රසවත් ගත්තේ නෑ. එයා වෙනම එයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදාගන්න උත්සාහ කරා. හරි. එයා අද කියනවා මට අකුරු ලියන්න පුළුවන් වුණා නම් මම අද තාමත් washroom මොකද එයාගේ නම? ලංකා ලෝකෙ හිටපු දෙවෙනි කෝටිපතියා. Bill Gates. right දැන්ට අපි මේ පාවිච්චි කරන හැමදේම හරිද? එයාගේ. right Apple සමාගමේ දැන් එයා චුට්ටක් වැඩි Apple සමාගම. Bill Gatesට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි. නමුත් ළමයි ලෝකෙම හොල්ලන් හිටියේ කවුද? Bill Gates. එයා මොකද්ද කිව්වේ? එයා කිව්වා සාර්ථකත්වයේ කී එක මොකද්ද? ඒ ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්. So clear mindset. ආ? Clear mindset. No. ආ. yes The patience. අහන්න පුතේ. එයා කිව්වා patience is the key element of success. මොකද? Patience. Patience is the key element of success. පාටවත් නැහැ. තමයි patience. ඉවසිලිමත්කම අංකයකට තියාගන්න. හරිද? අංකයකට මොකද්ද? ඉවසන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කේස්. එක පාරක් exam fail වෙන්න පුළුවන් ඒත් ප්‍රශ්නයක්. You have third choice, second choice, right? right මොකද ළමයි මම දන්න යාළුවෙක් ඉන්න third choice තමයි exam කරේ දැන් medical faculty එක. third choice exam කරලා medical faculty එකට ගියා. right ඒ නිසා පුතේ අපිට තියෙන එක chance එකක් විතරක් නෙමෙයි. You have so more chances. understood? ඒ නිසා ළමයි ඉවසිලිවන්ත වෙන්න පුළුවන්. ඉවසිලිවන්ත වෙනවා නම් ජීවිතේ ගොඩ යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හිමින් ගමනක් යන්න. okay. කවුරුත් කිව්වේ නැහැ උත්තරේ ඒ නිසා තෑගි හම්බෙන්නේ. තෑගි හම්බෙන්නේ. හොඳයි. හම්බෙන්න නේ පුතේ. මෙන්න ළමයි අපේ Pascal programming වල structure එක right fine එතක හරි you are too late හරිද බලන්න පුතේ Sir, I told it before. පුතේ Sir, I told it before on the chat. before කිව්වද එහෙනම් මම එවන්න මොනවා හරි right හරි බලන්න පුතේ patience right ළමයි අපි Pascal එකේ program එකක් ලියද්දී first of all මොකද්ද කරන්න ඕනේ අපි යාට කියන්න ඕනේ program එකක් ලියන්න යන්නේ කියලා right the first we should tell that we are going to create a program what is the indicator program හරිද පුතේ අනිවාර්යෙන් අපි ඉස්සෙල්ලා Pascal එකේ මොකද්ද ලියන්න ඕනේ you should give program මේ word එක අනිවාර්යෙන්ම දාන්න ඕනේ තේරුණාද program means we are going to create a program okay and it indicates මේක මොකද්ද පුතේ what is this part the name of the program what පුතේ the name of the program right මෙතන අපි දුව program එකක් කියලා because you are going to create a program now and this is the name of the program understood everyone
right? So then you can give any name for the program පුතේ, right? තමන්ගේ program එකට ගැළපෙන තමන්ට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් numbers දෙකක් add කරනවා නම් මොකද්ද program එකේ නම? add num. That is the abbreviative one, right? Understood? Add num. ඒ කියන්නේ addition of numbers කියන එක. Right? එහෙම නැත්නම් numbers දෙකක් අඩු කරනවා නම් මොකද්ද? sub num. ඒ කියන්නේ subtraction of numbers. Clear everyone? You can give any kind of suitable name for the program name, right? Next පුතේ දැන් මේක අහගන්න හොඳට ළමයි brackets වලට මොනවටද? brackets වලට අපි Python වලින් නැත්නම් programming language එකේ කියන්නේ පුතේ parenthesis කියලා. Parenthesis. We don't say brackets in programming, right? We should say parenthesis, right? මොකද? parenthesis. Parenthesis කියන එක ළමයි එක තමයි use කරන word එක in programming segment. Parenthesis. Listen, right? So you in this program pute you input some information and also you get output from the program as well. නේද? දැන් මේ program එකේ අපි data input කරනවා පුතේ, right? Right? You input some data to the program. For an example, you enter first number, then you enter second number, right? You enter data, and also pute you expect some output from the program. නේද? මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අපි දත්ත ඇතුළත් කරනවා වගේම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මොකක් හරි අවුට්පුට් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පුතේ parenthesis දෙක ඇතුලේ අපි දාන්න ඕනේ name, input and the output, both parameters. Understood? ඔන්න දැන් word එක මොකක්ද ආවේ? parameters. parameters කියන්නේ පුතේ අගන්න elements කියන එක. මොකක්ද? elements, right? Elements in programming are known as the parameters. Okay, so inside the parentheses you should put two parameters. What are them? Input and output, which means pute you input some data to the system and also you expect some output from the programming, right? Okay, hari. Next point. Then පුතේ ඔන්න අපි program එකක් ලියන්න යන්නේ කියලා indicate කරා. Then this is the name of the program. Then inside the parameters, for the parenthesis, you give input and output parameters because you expect both of them. අපිට මේකට input දාන්නත් ඕනේ, ඒ වගේම output එකක් ගන්නත් ඕනේ. හරිද? Right. අනිත් එක ළමයි after the each statement in Pascal you should put semicolon. What is semicolon? මොකක්ද semicolon කියන්නේ? Yes. තිත්කමාව. පද ළමයි මේ තියෙන්නේ පුතේ. තිත්කමාව. හරිද? එතකොට statements මොකද්ද මේ ආවේ? බලන්න පුතේ. statements හැම එකක්ම අවසානයේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම semicolons දාන්න ඕනේ. That is very much important. Understood? That is about your first statement පුතේ. In most of the programming, that is the first statement. The program word, the name of the program, and you expect input, output parameters and semicolon. Clear everyone? Right? That is so much important. Right? Next පුතේ ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? Variables අපි add කරන්න ඕනේ. ළමයි අහගන්න. Listen everyone carefully. When we are going to define the variable in the program, you should put var. මොකද්ද var කියන්නේ? var is the keyword of defining the variable. What පුතේ? Keywords of defining the variable. var. var stands for variables. Variables. මේකම තව එකක් තියෙනවා. con. මොකද්ද con කියන්නේ? con. Con means constant. What? Constant. Keyword for constant. අහන්න පුතේ ආ. හරි. ඔන්න දැන් බලන්න. මගේ purpose එක මොකද්ද පුතේ? මගේ purpose එක තමයි to find out the total of two numbers and the average. What? To find out the total of two numbers. Numbers දෙකක එකතුවයි ඒකේ average එක. මොකක්ද average කියන්නේ? සාමාන්‍ය අගය. ඒ කියන්නේ average එකනේ. total number එක divide කරනවා කීයද? number of numbers, right? Count of numbers. අර සාමාන්‍යයෙන් report එකේ නේ පුතේ තියෙන්නේ. පොඩි අගයක්. තියෙනවනේ. පොඩි අගයක් තියෙනවා. චූටි එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආම බණේ කියලා මොකද කරන්නේ? ඒක හංගනවානේ අල්මාරිය ඇස්සේ. කරනවනේ මේක.
හරි. එතකොට අන්න ඒක. හරි. ඇවරේජ් එක ඒවල් කාලේ පුතේ සර්ගේ ඇවරේජ් එක හැමදේම 88න් උඩ. හරි එකම එක සැරයක් 78ක් ආවා. දැන් මට හිනා වුණා. හරි. එම අවුල් 78ක් ආවහම මම මොකද කරේ? රිපෝට් එක හැංගුවලම ඇඳාස්සේ. හරි. ඇඳාස්සේ. දැන් අපේ අම්මා අහලා කෝ කියලා. 13 වසරේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ. right grade 13 second term අනවා කෝ මිස් කූප දුන්නා කියලා නැහැනේ කියලා. ඊපස්සේ අම්මා මේ ඇඳ මැට්ටේ අවුවෙන් තියන්න මේට් එක ඇලිහුවා. ඔන්න රිපෝට් බුක් එක හම්බ වුණා. හරි. මේ එදා තමයි අම්මගෙන් හොඳට බැනුම් ඇහුවේ. ජීවිතේට මම එච්චර බැනුම් අහලත් නැහැ. අද වෙනකන් අහලත් නැහැ. එදා ගැහුවා හොඳටම. තාත්තත් ගැහුවා හොඳටම නනගස්සන. කන්න දුන්නෙත් නැහැ වේල් දෙකක් විතර. හරි. හරි. මේ එදා. හරිද? එහෙම කරන්න එපා ඈ ඔයගොල්ලෝ. හරි. right okay. එතකොට පුතේ මේ average කියලා කියන්නේ මොකද්ද ඒක? දැන් බලන්න ළමයි variables මෙතන කීයක් තියෙනවද ඔක්කොම? කීයක් තියෙනවද? හතරක් තියෙනවනේ. මොනවාද ඒ හතර? num 1 එකයි, num 2 එකයි, total එකයි. num 1 කියන්නේ පුතේ first number එක enter කරන්න open කරලා තියෙන variable එක. නේද හැමෝටම? num 1. num 1 is number 1. What is num 2 පුතේ? දැන් ළමයි මේ ඔක්කොම variable නේ පුතේ right? Those are variable. That means මොකද්ද වෙන්නේ මේකේ? random access memory එකකින් පුතේ right? අපි containers කීපයක් allocate කරගන්නවා. right? num 1 and num 2 right? Then we have total and average. Understood? There are 4 variables. බලන්න පුතේ. දැන් num 1 කියන එකයි num 2 එකයි total එකයි. දැන් මේ තුනේම ළමයි මොකද්ද type එක? What is the type? In integers. Can you see? What is integer? Plus or minus whole numbers. ඒ කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවන් නේද? හරි. දැන් බලන්න පුතේ. දැන් අපි num 1 පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි? num 1 is to store the first number. num 2 is store to second number. Total is used to store the total value of the num 1 and num 2. මේ දෙක එකතු කරලා එන value එක තියාගන්නේ කොහෙද? total කියන variable එකේ. right? එතකොට පුතේ මේ variables තුනේම type එක මොකක්ද? integers. මතක තියාගන්න same types දාන්නේ එකට. මොකද්ද? same types දාන්නේ එකට. සමාන කට්ටිය ඉන්නේ එකට. හරි. then what is this පුතේ? average. average එක මොකද්ද? real. real is what? floating number. ඒ කියන්නේ දශම සංඛ්‍යා. ළමයි කවදාවත් average එක නිකන් whole number එකක් වෙනවද? no, never. right? කවදාවත් whole number එකක් වෙන්නේ නැහැ. විෂයන් ඔක්කොන්නම සීජන්ස් කියලා ගත්තත් average එක එන්නේ පුතේ 100.00. understood? ඒකට හේතුව මොකද්ද? මේක real type එකෙන් තියෙන නිසා. right? okay. එතකොට පුතේ දැන් මෙයාව වෙනම අපි දැක්කුවේ ඇයි? average එක වෙනම දැක්කුවේ ඇයි? what is the reason? because of that is of real type. හරිද පුතේ? හැබැයි මේ තුන් දෙනාම මොකද්ද? integer type එකේ තියෙන්නේ but මෙයා විතරයි real type එකේ තියෙන්නේ. clear everyone? But all of them are the variables. When you're defining the variables, you should put at the same place only the same data type variables. හරිද? එකම ටික දාන්නේ අපි එකම type එකක් ඇතුළේ. පැහැදිලිද හැමෝටම right? අනිත් එක different type නම් වෙනම දාන්න පුතේ. එකට දාන්න බෑ. හරි සමාන කට්ටිය පුතේ එකට ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. programming වල අසමාන කට්ටිය වෙන වෙලා ඉන්න ඕනේ. හරිද? right? okay. That is the theory of defining variable පුතේ. right? So when we are defining any kind of variable, you should put the keyword what පුතේ? var. අනිවාර්යෙන් var දාන්නම ඕනේ. තේරුණාද? var දැම්මේ නැත්නම් මෙයා වැඩ කරන්නේ that is not functioning. You should put var. And var is the variable. right? then පුතේ usually you begin the program. දැන් මොකද කරන්නේ? program එක start කරනවා. right? I think you studied about the flow chart පුතේ නේද? flow chart එකේ මොකද්ද කරේ ඉස්සෙල්ලාම? you start. then you end. eventually you end. right? you use the same symbol. what is symbol? oval shape. oval shape එක පාවිච්චි කරලා අපි start කරා. ඒ වගේම end කරා. so in between if we need to input something, you have to use the parallelogram. And for the condition, you have to use the rhombus.
And for the procession, what is rectangle? Understood? Rectangular blocks. එතකොට ඒ ටික තමයි මේකෙත් වෙන්නේ පුතේ. The same thing. හරි. ඔන්න දැන් begin කරා ළමයි. හරි. ඔන්න begin. Then what happened? Right. වෙන පුතේ keyword එක right. අගන්න. හරි. මේ right කියන word එකට ගොඩක් meanings තියෙනවා පුතේ. There are so many meanings for that. What are they? දුලෙන් ඉන්නවද? දුලෙන්, are you there? Right, බලන්න පුතේ. Yes, what are them? Right එකට අපිට කියන්න පුළුවන් පුතේ read කියලා. මොකද්ද? No, sorry, not read. Display. Display. Print. කියලාමයි. අපි අර Pascal එකේ sorry Python එකේ flow chart එකේ use කරපු display, print, output. Output. මේ තුනට Pascal program එකේ මොකද්ද කියන්නේ? Right. 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 Welcome Pascal programming. ඒ කියන්නේ පුතේ අපිට display වෙනවා ඉස්සෙල්ලාම මොකද්ද? First it displays us welcome Pascal programming. අපිට shell එකේ පේන්නේ ඒකයි. ඉස්සෙල්ලාම පේන්නේ ඒකයි. හරි. Right, okay. That means it outputs welcome Pascal programming. It shows us. It displays us. Understood? It outputs, right? It prints. Okay. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? Right. හරි. ඔන්න දැන් ඒක හරි. display කරා. බලන්න පුතේ ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. right. දැන්ට මම මේ green color එක අයින් කරන්නම් ඈ. ඒක අවශ්‍ය නැහැ. Not needed. I will tell you that what is later. Right? Okay. ඔන්න පුතේ ඉස්සෙල්ලාම display කරනවා welcome Pascal programming කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? enter first number. මොකද පුතේ? enter first number. හැබැයි මොකද keyword එක? What is keyword එක? Write ln. මොකද write ln කියන්නේ? Write on line. මොකද? Write on the line. line එක උඩ ලියන්න කියලා කියන්නේ. Okay. Write එක උඩ ලියන්න. That means අන්න පුතේ කොහොම right. දැන් මේක look at it. enter first name කියන එක user display වෙනවා. Right? It says enter first name. And also it provides a space to enter the first number. Okay, understood. Right? Display වෙනවත් එක්කම පුතේ first number එක enter කරන්න අවස්ථාවක් පහලින් දෙනවා. හරිද? දැන් උදාහරණයක් කිව්වොත් write ln කියලා කියන්නේ user ලියන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙන එක, right? It gives you opportunity to enter any value for the user. And also it gives you enter first name. දැන් මේක පුතේ display වෙනවා. display වෙනවත් එක්කම පහලින් පුළුවන් එයාට number එකක් enter කරන්න, right? first number එක enter කරන්න පුළුවන්. Then what happened? read number 1. ඒ කියන්නේ පුතේ enter කරපු first number එක read කරන්න කියනවා. තේරුණාද? read කරන්නේ මොකටද? variable 1. What is that? num1. use enter කරන value එක num1 කියන variable එකේ ඇතුලේ store කරන්න. ඕකයි කියන්නේ. Clear everyone? Right? So then it displays enter the first number, then user will enter the first number, then it will be stored in the variable called num1, num1. මේ read num1 කියලා කියන්නේ ඒක. Right? But make sure to put semicolon after the each statement. That is very much important. ඔයගොල්ලන් program එක කොච්චර හොඳට ලිව්වත් තමයි මතක තියාගන්න. මේ එක semicolon එකක්වත් දැම්මේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? දැම්මේ නැත්නම් your values mark is 0. දැන් කොච්චර හොඳට පිටු 10ක් program එක ලිව්වත් එක කමා එකක් හරි නැත්නම් පුතේ ලකුණු දෙනවද? බිඳුවයි. 0. Understood? මොකද හේතුව in the computer the program will not running. It gives you what? Syntax error එකක් දෙනවා. Your semicolon is missed කියලා. එනිසා මතක තියාගන්න when you are doing programming question that is so serious, you should be careful of putting the semicolons and the quotation marks and the brackets. Right?
මොකක් හරි එකක් මිස් වුණොත් ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේකේ තියෙන ඇඩ්වෙන්චර් එක. පැහැදිලිද මම කියන එක right? Okay. So පුතේ please make sure to put the semicolons. Okay. දැන් මෙයා enter කරන number එක පුතේ මෙයා read කරගන්නවානේ. read කරගන්නේ num 1 කියන එකට. හරි. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? Write a lane. That means write on the line enter second name. Second name enter second name කියන එක display කරනවත් එක්කම ළමයි පහලින් අවස්ථාවක් දෙනවා second name එක enter කරන්න. After the user enter the second name, it is read as the variable 2. හරිද? variable 2 විදිහට read කරගන්නවා. මොකද්ද? user enter කරපු second value එක. Then after what happened? ඊට පස්සේ පුතේ ඔන්න දැන් values දෙකම අරගෙන ඉවරයිනේ. Right? Welcome Pascal programming කිව්වා. Enter first name, then user enter the first name, and it is saved in the num1 variable. Then the second name is entered, that is saved in the num2 variable. Then after, you have to do the calculation. What are the calculation? The total and the average. Total and the average. So how to find that? Very simple. Look at here, Pute. Right. Total. Then Pute make balagan හැමෝම අපි දැන් මතක ඇති පුතේ variable වල flow chart එකේ මොකද කරේ? flow chart එකේ කරේ num1 සමානයි 10යි නේ පුතේ. ඔහමනේ තිබ්බේ. num1 සමානයි 10යි. then total සමානයි 20. Right? Like this. but පුතේ අපි මේ equal signature එක වෙනුවට Pascal එකේ use කරන්නේ මොකක්ද? Pascal එකේ use කරන්නේ colon and equal. what පුතේ? colon and equal. ඒ කියන්නේ තිත්කමාව සහ සමාව. සමාන කිරීම. හරිද? තිත්කමාව සහ සමාන කිරීම. අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Understood everyone? Right? අපිට නිකන් normal දාන්න පුළුවන්ද? නිකන් normal දාන්න බෑ. Right? එතකොට num1 plus num2. එතකොට first num එක value එක එකතු කරනවා second num2 second එකේ value එකත් එක්ක. Now you can take the total value, right? Then put a average. Average is what? AVG. Right? Variable එකේ name එකනේ AVG කියන්නේ. ඒකද මොකද්ද කරන්නේ? Total එක බෙදනවා කීයද? දෙකෙන්. Count of numbers entered. So there are two numbers entered by the user. Therefore, the total value will be divided by 2. Right? Then එතකොට දැන් total එකේ value එකත් අපි දන්නවා average එකේ value එකත් දන්නවා නේද? හරි. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? Then after what happens? අන්තිමට පුතේ it's over. Right? Write ln කියලා. Total is total. ඒ කියන්නේ පුතේ total එකේ value එක මේක මොකද්ද? string එකක්. Understood? This is string. Total එකේ value එක අපි අන්තිමට add කරගත්ත total variable එකේ value එක display කරනවා. Clear? Okay. Right? Total value is, then display the total value. Then after average value is, and display the average value. Then the program will be end. Right? Keep in mind, end කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මොකද අපි තියන්න ඕනේ? You should put full stop. Right? pseudo code එකෙත් full stop තියන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි programming code එකෙත් you should put the right. Everyone clear with this? Everyone? Yes. Yes, sir. Right. Okay, very good. Pute, so I would like to give you homework. May program එක next day ඉදි පොතේ ලියාගෙන එන්න. Right? You should write this program when you come next day. Understood? Right. So Pute, then Sir, yes. sir, what is write ln? Right. Right then Pute, ln. yes. Right on the line කියන එක. Right? Okay. හරි නේද? right හරි පුතේ එහෙනම් Okay, මම sir, thank හිතනවා you. අද ක්ලාස් එක හැමෝටම තේරුණා ඇති කියලා. When you come next day පුතේ, please do your homework and write the example on your book and go through the book and be ready, then come. Right පුතේ? Then all of you good night. God bless you. Okay? Okay, bye. Thank you, sir. Good night, sir. Right. Take care. Okay, Goodbye. පුතේ. God bless you. Thank you, sir. God හරි bless you. පුතේ. Bye. Thank you, sir. Good night, sir. Right. Thank you, sir. God bless හරි you. පුතේ. God bless you. Right. Okay.